Good afternoon, student. Today we are going to study one point five, the necklace. Before that, we have to complete remaining two questions of the story of Chai. Tea. Do you have any ceremonies associated? Do you have any ceremonies associated with food items? Answer. Every year, my friends and I conduct a series of parties that we call as Dabba party. We decide the dates, we decide the dates and visit each other's house. Each person makes something that is specific to and famous in their regional cuisine. Through this ceremony, we get to eat different varieties of food like Malayali, Tamilian, Jain, Gujarati, Rajasthani, Maharashtrian, and Punjabi, etc. Also get to know the culture of our country and also get to know the culture
of our country. Next question, number 15. What are the good qualities of tea? What are the good qualities of tea? Answer. Tea is a healthy, enjoyable, and stimulating drink. It reduces loneliness, calms the heart, and is a comfort in everyday life. Last question. Why are the cups only? Why are the cups only half filled in Chinese tea ceremony? Answer. In Chinese tea ceremonies, the cups are only half filled because the Chinese believe that the rest of the cup must be filled with friendship and affection. Here your lesson is finished. Write down without making any mistakes. Today we are going to start 1.5, your textbook page number 23. Open your book page number 23. आज आपल्याला 1.5 हा जो लेसन आहे द नेकलेस हा बघायचा आहे. याचे दोन पार्ट तुम्हाला दिलेले आहे. पहिला पार्ट आपण या ठिकाणी बघू. बघा, वॉर्मिंग अप, चिट चॅट. डू यू लाईक ज्वेलरी अँड ऑर्नामेंट्स? तुम्हाला दागदागिन्यांची आवड आहे का? तुम्हाला ते आवडतात का? प्रश्न विचारलेला आहे. होय असेल तर येस आय डू, नाही असेल तर नो आय डोंट असं उत्तर द्यायचं आहे. डू यू लाईक टू ड्रेस अप फॉर सोशल स्पेशल ओकेजन्स? हाऊ डू यू डू दॅट? एखाद्या विशेष प्रसंगामध्ये तुम्ही विशेष पेहराव असा करतात का? आणि करतात तर कसा करतात? तर बहुतेक आपण ज्यावेळेला एखाद्या विशेष समारंभासाठी जातो, एखाद्याचा वाढदिवस असेल, एखाद्याचं लग्न असेल, तर असे जे वैशिष्ट्यपूर्ण जे प्रसंग असतात त्या ठिकाणी जेव्हा आपण जातो त्यावेळेला आपण विशेष प्रकारचे ड्रेस परिधान करतो.
ते तुम्हाला लिहायचं आहे. जसं की when I go to celebrate anybody's birthday or anybody's marriage, or to go to attend anybody's marriage, I wear a special dress just like sherwani, like that. Any answer you can write, but it is quite suitable to that particular question. Your answer should be apt and suitable for the question. तुमचं जे उत्तर आहे त्या प्रश्नाला अनुकूल असलं पाहिजे ते उत्तर. What makes a person happy and confident during special functions and parties? बघा, विशेषतः वेगवेगळे जे वैशिष्ट्यपूर्ण जे प्रसंग असतात त्या प्रसंगी आणि पार्टीमध्ये व्यक्ती आनंदी आणि कॉन्फिडंट का असतो ते तुम्हाला विचारलेलं त्याचं उत्तर लिहायचं आहे. त्यानंतर पुढे बघा, talking about myself, write a few lines about yourself, your name, appearance, family, the place where you live, your school, your friends, neighbors, relatives, your likes, dislikes, hobbies, what you are good at, etc. या ठिकाणी तुमच्या स्वतःविषयीची माहिती लिहायची. तुमचं नाव, तुमचं पेहराव, तुमचं कुटुंब, तुमचं राहण्याचं ठिकाण, कोणत्या ठिकाणी तुम्ही राहता, तुमची शाळा, तुमचे मित्र, तुमचे शेजारी, तुमचे नातेवाईक, तुमची आवडीनिवडी, तुमचे छंद आणि कशामध्ये तुम्ही तरबेज आहात, ही सगळी माहिती तुमच्याविषयीची तुम्हाला थोडक्यात लिहायची. नाउ क्रिएट an imaginary persona for yourself. It should be quite different from your real self, or you may choose a functional character, a character from a novel, story, etc. Write a few lines about this imaginary persona and introduce yourself in that role. स्वतःची वैयक्तिक माहिती, त्याच्यानंतर काल्पनिक कॅरेक्टर बनवायचं, त्याची एक माहिती तुम्हाला लिहायचं. तुमचं स्वतःचं रिअल सेल्फ आणि इमॅजिनरी पर्सना म्हणजे या पर्सनॅलिटी. A turn by turn story. Form groups of 6 to 8. One person chooses any familiar object and announces its name in the group. All the other talks about it one by one, adding one new complete sentence at a time. The person who has chosen the object takes down all the sentences. After 2-3 rounds, read the sentences together and try to build a story around them. या ठिकाणी एक स्टोरी तुम्हाला बनवायची त्यांनी सांगितलेली आहे. याच्यानंतर आपण पहिल्यांदा धडा वाचणार आहोत. व्यवस्थित लक्ष द्यायचं सर्वांनी. पेज नंबर 24. ओपन युअर पेज नंबर 24. फर्स्ट ऑफ ऑल we shall read the whole lesson, first part, then we will consider and take into consideration the meaning of the full lesson. The necklace, part 1. Matilde was a pretty and charming girl, born as if by an error of fate into a family of clerks. She had no means of becoming known, understood, loved, or be wedded to an aristocrat, and so she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. She suffered because of a shabby, poorly furnished house. All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. She dreamt of a grand palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms, perfume for afternoon chats with close friends. Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. She had a rich friend, a former schoolmate at the convent, whom she avoided visiting, because afterwards she would weep with regret, despair, and misery. One evening, her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. "Look," he said, "here is something for you." She tore opened the paper and drew out a card on which was printed the words, "The Minister of Education and Ma'am George Rampanu request the pleasure of Mr. and Mrs. Loisel Company at the Ministry on the evening of Monday, January 18th. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully and muttered, "What do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go?" He hadn't thought of that. He stammered, "Why the dress you go to the theatre in? It seems very nice to me." He stopped, stunned, dressed to see his wife crying. He stuttered, "What's the matter? Let's see, Matilde, how much would a suitable dress cost?" She thought for a moment,
computing the cost and also wondering what about amount that she could ask for her without an immediate refusal. At last she answered hesitantly, I don't know exactly, but I think I will do with 400 francs. He turned a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country near Nanterre. With a few friends, however, he said, very well, I can give you 400 francs, but try and get really beautiful dress. The day of the party drew near, and Madame Loisel seemed sad, restless, anxious, though her dress was ready. One evening, her husband said to her, what's the matter? You have been acting strange these last 3 days. She replied, I am said that I have no jewels, not a single stone to wear. I would rather not go to the party. You could wear flowers, he said. They are very fashionable at this time of year. She was not convinced. The next day, she went to her friend's house and told her of her distress. Madame Forestier went to her mirror wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it, and said to Madame Loisel, choose, my dear. First, Mathilde saw some bracelets, then a pearl necklace. She tried on the jewelry in the mirror. She kept asking, you have nothing else? Why, yes, but I don't know what you like. Suddenly she discovered, in a black satin box, a superb diamond necklace, and her heart began to beat with uncontrolled desire. Her hands trembled as she took it. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. Then she asked anxiously, hesitating, would you lend me this? Just this. Why, yes, of course. She threw her arms around her friend's neck rapturously, then fled with her treasure. The day of the party arrived. Madame Loisel was a success. She was prettier than all other women, elegant, gracious, smiling, and full of joy. She danced wildly with passion, forgetting everything in the triumph of her beauty and success, floating in a cloud of happiness. Mathilde and her husband left at about 4 o'clock in the morning. When they were finally in the street, they could not find a cab. They walked down toward the scene till they found one. They were dropped off at their door in the Rue des Martyrs, and sadly it was all over for her. In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory. But suddenly she uttered a cry. She no longer had necklace round her neck. What is the matter? Asked her husband. She turned towards him, a panic-stricken. I have. I no longer have Madame Forestier's necklace. He stood up, distraught. What? How? That's impossible. बघा अशा प्रकारचा आपण रीडिंग या धड्याचं केलेलं आहे. आता आपण प्रत्यक्ष हा पाठ काय आहे तो बघू. नेकलेस जो आहे गळ्यातला कंठा किंवा हार, याच्यासाठी इंग्लिशमध्ये नेकलेस हा शब्द वापरला जातो. द नेकलेस वरती नाव टाका. See, first passage. Mathilde was a pretty and charming girl. अतिशय सुंदर. Mathilde कशी होती? अतिशय सुंदर होती. Pretty होती. Pretty means beautiful. Charming. Elegant. त्याचा सुद्धा आकर्षक, कॅप्टिवेटिंग असा त्याचा अर्थ घ्यायचा. एलिगंट किंवा captivating, catchy, fascinating. There are so many words in English. Mathilde was a pretty and charming girl. अतिशय सुंदर आणि आकर्षक अशी ती मुलगी होती. Born जे जन्म झाला होता as if जणू काही by an error of fate. कशाच्या चुकीमुळे? दैवाच्या चुकीमुळे कदाचित into a family of clerks. एका कारकुनाच्या कुटुंबामध्ये या दैवाच्या चुकीमुळे तिचा जन्म झालेला होता. अतिशय सुंदर ती दिसायला होती. She had no means of becoming known, understood, loved or be wedded to an aristocrat. तिच्याकडे कुठल्याही प्रकारे असं तिच्याकडे साधन नव्हतं जेणेकरून तिला कोणी ओळखावं, तिला समजून घ्यावं, तिच्यावर प्रेम करावं किंवा उच्चकुलीन कुळामध्ये तिचं लग्न व्हावं. And so she let herself be married a minor official at the Ministry of Education. शिक्षण विभागामधल्या मंत्रालयामध्ये असणारा एक साधा कारकून याच्याशी लग्न करण्यासाठी तिने शेवटी संमती दिलेली असते आणि तिच्याबरोबर तिचं लग्न झालेलं असतं.
शी ड्रेस प्लेनली, अत्यंत साधे कपडे ती घालत असते. बिकॉज शी हॅड नेव्हर बीन एबल टू अफोर्ड एनिथिंग बेटर, कारण महाग कपडे घेणं तिला परवडणारं नव्हतं. अफोर्ड म्हणजे परवडणे. शी सफर्ड एंडलेसली फीलिंग शी वॉज एंटायटल्ड टू ऑल द लक्झरीज ऑफ लाईफ. तिला नेहमी असं वाटायचं हे जीवनामधले जेवढे काही सुख आहेत, जेवढ्या काही चांगल्या गोष्टी आहेत, ऐशो आराम जो आहे हा सगळ्यावरती तिचा हक्क आहे असं तिला नेहमी वाटायचं. आणि हे न मिळाल्यामुळे ती नेहमी दुःखी व्हायची. शी सफर्ड बिकॉज ऑफ अ शॅबी पोअरली फर्निश्ड हाऊस. विशेषतः तिला अजून दुःख कशाचं होतं की ती अत्यंत अस्ताव्यस्त किंवा एकदम गरिबीने जे लोक गांजलेले असतात त्यांचं जसं घर असतं तसं एका गरीबाचं फुटकं तुटकं किंवा अत्यंत गबाळ असं त्याचं घर होतं. ऑल these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. बघा, या सगळ्या गोष्टींचा जर आपण विचार केला तर तिच्याच लेवलची जर एखादी दुसरी मुलगी असती तर तिने कदाचित या सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं नसतं किंवा या त्रासाला तोंड देऊ शकली नसती किंवा याची तिला चीड आली नसती. शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रँड पॅलेशियल मॅन्शन. नेहमी ती एका भव्य राजवाड्याप्रमाणे घराचे स्वप्न बघायची. विथ वास्ट रूम, ज्याला की खूप मोठमोठ्या रूम असाव्या. वास्ट म्हणजे बिग, एनलार्ज, enormous. Bulky, voluminous. Mammoth. There are so many words in English. And inviting smaller rooms, perfume for afternoon chats with close friend. असं तिला वाटायचं की त्या ठिकाणी छोटे छोटे रूम असायचे आणि रूम असाव्या आणि दुपारी तिचे क्लोज फ्रेंड्स एकत्रित यावे आणि तिथे गप्पा गोष्टी कराव्या असं तिची इच्छा असायची. एक्स, शी हॅड नो रिच ड्रेसेस. परंतु तिला कुठलेही उंची कपडे म्हणजे भारी कपडे तिच्याजवळ नव्हते. नो ज्युवेल्स, कुठल्या प्रकारचे दागदागिने तिच्याजवळ नव्हते. नथिंग अँड दीज वर द ओनली थिंग शी लव्ड. आणि नेमक्या ह्याच गोष्टी तिला जास्त आवडत असत. शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी एनवेड, टू बी सॉट आफ्टर. आणि याचा नेहमीच या सगळ्या आकर्षणाची या सगळ्या गोष्टीचा याला नेहमी हेवा वाटत असे आणि ह्या कशा आपल्याला मिळतील याची चिंता तिला नेहमी सतावत असते. शी हॅड अ रिच फ्रेंड. तिला एक अत्यंत श्रीमंत अशी मुलगी होती, सॉरी मैत्रीण होती. शी हॅड अ रिच फ्रेंड. फ्रेंड म्हणजे मैत्रीण. फ्रेंडसाठी शब्द काय दुसरा इंग्रजीमध्ये? फ्रेंड. फ्रेंड मीन्स फेलो, बडी, मेट, chum. These are the synonyms of the word friend. फ्रेंड साठी शब्द बघितले आपण फेलो, बडी, मेट आणि चम. बघा पुढे, अ फॉर्मर स्कूल मेट ऍट द कॉन्व्हेंट. जी की पूर्वीची तिची स्कूल मेट होती, शाळेतली मैत्रीण होती कॉन्व्हेंट स्कूल मधली. whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair and misery. ती नेहमी तिला भेटायला टाळायची. त्याचं कारण असायचं की हे सगळं तिचं दारिद्र्य आठवून तिला खेद वाटायचा, निराशा व्हायची तिच्यामध्ये आणि दुःख व्हायचं तिला, म्हणून ती शक्यतो ते टाळायची. अवॉइड करणं म्हणजे टाळणे. शन. किंवा त्याला दुसरी फ्रेज वापरतो आपण, टू कीप अलूफ फ्रॉम. To be abstain from. To be abstain. Abstain.
वन इव्हनिंग, एका संध्याकाळी, हर हजबंड केम होम, एका संध्याकाळी तिचा पती, तिचे मिस्टर घरी आले. हजबंड, HUSBAND, हजबंडला शब्द आहे हबी. हबी म्हणजे हजबंड म्हणजेच नवरा, पती. केम होम विथ एन एअर ऑफ ट्रायम्फ. एअर ऑफ ट्रायम्फ म्हणजे एक आनंदी मुद्रेने, विजयी मुद्रेने ते घरी आलेले. होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हँड. कसे आले ते? त्यांच्या एका हातामध्ये एक मोठा लिफाफा होता, एनवेलप होता. लुक, ही सेड, तो म्हणाला तिला, बघ, हिअर इज समथिंग फॉर यू, हे बघ तुझ्यासाठी मी काय आणलंय. शी टोर ओपन द पेपर अँड ड्रू आउट अ कार्ड. तिने काय केलं, तो लिफाफा घेतला आणि त्याचा तो वरचा भाग तिने फाडलेला आहे पेपरचा आणि मधून एक कार्ड बाहेर काढलेलं आहे. ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स. आणि त्या कार्डावरती काय लिहिलेलं होतं? द मिनिस्टर ऑफ एज्युकेशन अँड मॅम जॉर्ज Rompenu requests the pleasure of Mr. and Mrs. Loise's company at the ministry on the evening of Monday, January 18th. त्या कार्डावरती असं लिहिलेलं होतं की ह्या एज्युकेशन मिनिस्ट्रीमध्ये ते मिस्टर जॉर्ज रॉम्पेनू जे आहे त्यांनी यांना विनंती केलेली होती, या मिस्टर अँड मिसेस लॉयझेलला, म्हणजे मॅथेल्डे आणि तिचा पतीला, की 18 तारखेच्या, जानेवारी महिन्याच्या 18 तारखेला सोमवारी संध्याकाळी त्यांनी त्या ठिकाणी हजर राहायचंय अशी त्यांना विनंती केलेली होती. त्याचं एक लेटर, त्यांना इन्व्हिटेशन लेटर दिलेलं होतं. इन्स्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, इन्स्टेड ऑफ फ्रेज वापरलेले बघा, इन्स्टेड ऑफ, इन्स्टेड ऑफ, इट मीन्स दॅट इन ल्यू ऑफ, च्या ऐवजी, इन ल्यू ऑफ, समानार्थी फ्रेज त्याला आहे इन ल्यू ऑफ. इन ल्यू ऑफ म्हणजेच इन्स्टेड ऑफ. इन्स्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, डिलाइटेड होणे म्हणजे काय होणे? आनंदित होणे. डिलाइट, डिलाइट म्हणजे आनंद, मर्थ, जॉय, रॅप्चर. एक्स्टसी, हे वेगवेगळे शब्द आनंदासाठी आपण वापरतो. मर्थ, जॉय, रॅप्चर, एक्स्टसी. तिला आनंद होण्याच्या ऐवजी तिला असं, तिच्या मिस्टरला असं वाटलं होतं की तिला आनंद होईल. ॲज हर हजबंड हॅड होप, जसे की तिच्या नवऱ्याला अपेक्षा होती, आशा होती. शी थ्रू द इन्व्हिटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली. बघा तिने काय केलेलं आहे, ते जे इन्व्हिटेशन होतं, इन्व्हिटेशन म्हणजे ते निमंत्रण पत्र, तिने फेकून दिलेलं आहे. थ्रू म्हणजे काय? फेकून दिले. थ्रोचा भूतकाळ थ्रू, मूळ शब्द आहे थ्रो. थ्रो V1, थ्रू V2 आणि थ्रोन V3. Through means discarded. Fling, flang, flung, flang. Fling it away. Resentfully, chidun, irritatingly. And what do you expect me to wear if I go? आणि तिने नवऱ्याला प्रश्न विचारलेला आहे, जर मला यदा कधी जायचं असेल तर मी काय घालावं अशी तुमची अपेक्षा आहे. आय हॅडंट थॉट ऑफ दॅट, ही हॅडंट थॉट ऑफ दॅट. त्याने सांगितलं की याची याने त्याच्यावरती अद्याप विचार केलेला नव्हता. ही स्टॅमर्ड, तो थोडासा चाचरत बोललेला आहे. व्हाय द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन. जेव्हा तू नाटक पाहायला, सिनेमा बघायला जो ड्रेस नेहमी परिधान करते, तोच ड्रेस तू घातला तरी चालेल. इट सीम्स व्हेरी नाईस टू मी, आणि तो तुला खरोखर चांगला दिसतो. He stopped stunned, distressed to see his wife crying. तो थांबला, थोडासा थबकला, चकित झाला आणि थोडासा निराशेने त्या ठिकाणी त्याच्या बायकोच्या तिथं गेलेला आहे तो. आणि अचानकपणे
त्याची बायको ही रडायला लागलेली. ही स्टटर्ड. स्टटर्ड हा शब्द स्टॅमर साठी समानार्थी शब्द बघा, स्टॅमर. STAMMER. स्टॅमर इज इक्वल टू स्टटर्ड. साचरत बोलणे, तोत्र बोलणे. What's the matter? Let's see Mathilde. काय भानगडे? त्यांनी प्रश्न विचारला. बघूया मॅथिल्डे, how much would a suitable dress cost? जर आपल्याला चांगला ड्रेस तुला जो घ्यायचा आहे त्याची नेमकी किंमत काय असू शकते? She thought for a moment. एक मिनिटभर तिने विचार केलाय. Computing the cost. त्याची काय किंमत असावी याचे तिने थोडंसं गणित मांडलेलं आहे, अंदाज केलेला आहे. And also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. एकदम तात्काळ नकार न देता तिने थोडासा विचार केलाय आणि सांगितलेलं आहे, त्याच्यावर उत्तर दिलं ऍट लास्ट. शेवटी ऍट लास्ट ही फ्रेज वापरलेली आहे, ऍट लास्ट. ऍट लास्ट, फायनली, कॉन्सिक्वेंटली, परिणामी. रिफ्युजल म्हणजे नकार. ऍट लास्ट शी आन्सर्ड हेजिटंटली मीन्स संकोचपणे, संकोचून तिने उत्तर दिलेले आहे. आय डोंट नो एक्झॅक्टली. नेमकं किती पैसे लागतील मला माहित नाही, बट आय थिंक, परंतु मला असं वाटतं आय कुड डू इट विथ 400 फ्रँक्स. तिने काय सांगितलेलं आहे, 400 फ्रँक जर असतील तर मला ते पुरे होतील. 400 फ्रँक मध्ये माझा तो ड्रेस मी घेण्याचा प्रयत्न करेन. She turned a little pale. हे ऐकल्यानंतर त्या तिच्या पतीचा चेहरा पडलेला आहे, थोडासा निस्तेज झालेला आहे. पेल म्हणजे निस्तेज. बिकॉज he had been saving the exact amount to buy gun for a hunting summer in country near Nanterre. नॅन्तेरे जवळच्या देशामध्ये उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये हंटिंग करण्यासाठी म्हणजे शिकार करण्यासाठी तिच्या नवऱ्याने काही पैसे जमा करून ठेवले होते, 400 रुपये. नॅन्तेरे जवळ विथ अ फ्यू फ्रेंड्स. त्याच्या मित्रासोबत तो ते शिकार करणार होता, त्यासाठी त्याला ती गन घ्यायची होती, बंदूक. However, he said, very well, I can give you 400 francs. ठीक आहे, मी तुला 400 फ्रँक देतो, but try and get a really beautiful dress. आणि बघ, प्रयत्न कर की खरोखर सुंदर ड्रेस तुला या 400 रुपयात मिळतो का ते. The day of the party drew near. बघा, तो पार्टीचा दिवस जवळ आलेला आहे. अँड मादाम लॉयझेल सीम सॅड. जसा तो जवळ आला तशी मादाम लॉयझेल जी होती ही काय झालेली आहे, सॅड झालेली, दुःखी झालेली आहे. तिला अस्वस्थ वाटायला लागलेलं, रेसलेस, अँक्शियस, उतावळी झालेली. दो हर ड्रेस वॉज रेडी. तिचा ड्रेस जो होता तो तयार होता. वन इव्हनिंग हर हजबंड सेड टू हर. एका संध्याकाळी तिच्या नवऱ्याने तिला विचारलेलं आहे, व्हॉट्स द मॅटर, काय भानगड आहे. You have been acting strange these last 3 days. गेल्या 3 दिवसापासून मी बघतोय तू थोडंसं विचित्र व्यवहार करते. स्ट्रेंज म्हणजे विचित्र. ऑड. शी रिप्लाइड. तिने उत्तर दिलेलं आहे, आय एम अपसेट. मी कशी आहे, थोडीशी अपसेट आहे. अपसेट म्हणजे नाराज आहे, अस्वस्थ आहे, नर्वस, डाउनकास्ट. दॅट आय हॅव नो ज्वेल्स. त्याचं कारण काय की माझ्याकडे कुठल्याही प्रकारचा दागिना नाहीये. आता पार्टीत जायचंय, चांगल्या ठिकाणी जायचंय, तर तिला अंगामध्ये घालण्यासाठी चांगल्यापैकी दागिना असणं तिच्याजवळ आवश्यक आहे, पण तो तिच्याकडे नाहीये. नॉट अ सिंगल स्टोन टू विअर. कुठलेही रत्न, स्टोन हा शब्द या ठिकाणी रत्नासाठी वापरलेला आहे. कुठलंही एखादं रत्न तिच्याकडे नाहीये परिधान करण्यासाठी. आय वुड रादर नॉट गो टू द पार्टी. ती म्हणते की याच्यापेक्षा मी काय करीन, प्रायव्हेट पार्टीला जाणार नाही. यू कुड विअर फ्लॉवर्स ही सेड. मात्र तिचा नवरा काय म्हणतो की तू काय कर, फुलं तुझ्या केसामध्ये मांडले तरी चालतेस. दे आर व्हेरी फॅशनेबल ॲट दिस टाइम ऑफ इयर. कारण यावर्षी किंवा या जमान्यामध्ये किंवा हल्ली हे फुलं मांडण्याची एक
फॅड आहे, फॅशन आहे, फॅशनेबल, फॅशन आहे, फॅशन म्हणजेच काय, फॅड. शी वॉज नॉट कन्व्हिन्स्ड, परंतु तिची काही खात्री पटली नव्हती. द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाऊस. दुसऱ्या दिवशी ती तिच्या मित्राच्या घरी गेलेली, मैत्रिणीच्या घरी गेलेली. अँड टोल्ड हर ऑफ अ डिस्ट्रेस, आणि तिची सगळी कथा तिने तिच्या मैत्रिणीला जाऊन सांगितलेली. मादाम फॉरेस्टर वेंट टू हर मिरर वॉर्डरोब. मादाम फॉरेस्टर जी होती तिची मैत्रीण, ती ज्या ठिकाणी तिचं वॉर्डरोब होतं, कपाट होतं कपड्यांचं, आणि त्याला त्या कपड्याच्या कपाटाला एक आरसा होता, त्या ठिकाणी तिने तिथे गेली. ती टूक आउट अ लार्ज बॉक्स, तिथून तिने एक मोठा बॉक्स बाहेर काढलेला आहे. ब्रॉट इट बॅक, ओपन इट, तिथे तो आणलेला आहे आणि तो उघडलेला आहे. अँड सेड टू मादाम लॉयझल, आणि ती मादाम लॉयझलला काय म्हटली, चूज माय डिअर, निवड प्रिय लॉयझल. फर्स्ट मॅथिल्डे सॉ सम ब्रेसलेट्स. सुरुवातीला मॅथिल्डेने काय केलेले, काही ब्रेसलेट्स त्या ठिकाणी बघितले. देन ए पर्ल नेकलेस, त्यानंतर तिला एक पर्ल म्हणजे मोती, मोत्याचं नेकलेस, मोत्याचं कंठा त्या ठिकाणी तिला आढळलेला दिसलेला आहे. शी ट्राईड ऑन इन द ज्वेलरी इन द मिरर. समोरच आरसा होता, त्या आरशामध्ये बघून तिने तो ट्राय करून बघितलेला आहे, घालून बघितलेला आहे. शी केप्ट आस्किंग, आणि तिने पुढे म्हणायला सुरुवात केली, यू हॅव नथिंग एल्स. तिने तिला पुन्हा प्रश्न विचारला त्या मैत्रिणीला, अजून याच्यापेक्षा दुसरं तुझ्याकडे काही नाही का. वाय, एस, का, होय, बट आय डोंट नो व्हॉट यू लाईक. परंतु मला माहिती का तुला काय आवडेल ते, तुला काय आवडतं ते. सडनली शी डिस्कवर्ड, अचानकपणे तिने एक शोधून काढलेलं आहे. सडनली, सडनली शब्द आलेला बघा, सडनली म्हणजे अचानकपणे, SUDDENLY. दुसरा शब्द आहे त्याला ॲब्रप्टली, समानार्थी शब्द आहे ॲब्रप्टली. ॲब्रप्टली मीन्स सडनली. शी डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड शोधून काढले, डिस्कवर इन्व्हेंट, हे दोन शब्द बघा. काय फरक आहे दोन शब्दांमध्ये, डिस्कवर आणि इन्व्हेंट. डिस्कवर म्हणजे जी गोष्ट अस्तित्वात आहे ती शोधून काढणं, आणि इन्व्हेंट म्हणजे जी अस्तित्वात नाही ती शोधून काढणं, असा फरक आहे, लक्षात घ्या. इन अ ब्लॅक सॅटिन बॉक्स, एक काळ्या रंगाचा एक रेशमी बॉक्स तिला त्या ठिकाणी आढळलेला आहे. अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस, त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये अत्यंत सुंदर असा हिऱ्याचा नेकलेस त्या ठिकाणी तिला दिसलेला आहे. सुपर्ब म्हणजे अतिशय सुंदर. अँड अ हार्ट बिगॅन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिझायर, आणि अचानकपणे तिचे हृदयाचे ठोके त्या ठिकाणी वाढलेले, आणि तिची इच्छा अनावर झालेली. अनकंट्रोल्ड डिझायर, डिझायर म्हणजे इच्छा, विश. Volition. Her hands trembled as she took it. जसे तिने तो हातात घेतला तसे तिचे हात सुद्धा थरथरायला लागलेले. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. तिने लगेच तो तिच्या गळ्याभोवती तो बांधलेला आहे, घातलेला आहे, आणि ती अत्यानंदाने त्या ठिकाणी खूप तिला अत्यानंद झालेला, आणि स्वतःला ती बघायला लागली ती आरशामध्ये. Then she asked anxiously, hesitating, would you lend me this, just this? तिला इतका आनंद झाला, इतकी ती उतावळी झाली, आणि न राहून तिने त्या तिच्या मैत्रिणीला विचारलेलं आहे की तुम्ही हा मला द्याल का, उसना द्याल का. लेंड, लेंड म्हणजे उसने देणे. Why, yes, of course, का, होय, अवश्य. She threw her arms around her friend's neck rapturously, then fled with her treasure. खूप अत्यानंद झाल्यानंतर, अत्यानंदासाठी शब्द वापरतात रॅप्चर. रॅप्चर म्हणजे अत्यानंद. एक्स्टसी दुसरा शब्द त्याला, आपण मगाशी शब्द लिहून घेतलेले बोर्डवरती आहे बघा. रॅप्चर, एक्स्टसी, मर्ज. आणि लगेच तिने तिच्या मैत्रिणीच्या याच्यामध्ये मैत्रिणीला मिठी मारलेले, त्या ठिकाणी गेलेले. खूप मोठा आनंद तिला त्या ठिकाणी झाला, तिचा तो आनंदाचा खजिना ओसंडून व्हायला लागलेला आहे. द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, तो पार्टीचा दिवस त्या ठिकाणी उगवलेला आहे, येऊन पोहोचलेला आहे. मादाम लॉयझल वॉज अ सक्सेस. शी वॉज प्रिटियर दॅन ऑल अदर विमेन, एलिगंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग अँड फुल ऑफ जॉय. हे सर्व हा हिऱ्यांचा नेकलेस तिने परिधान केल्यानंतर तिला असं वाटलं की तिला स्वर्ग दोन मोठी उडायला लागला. म्हणजे खूप तिला आनंद झालेला आहे, आणि खूप सुंदर ती दिसायला लागली, इतर स्त्रियांपेक्षा सुद्धा खूप आकर्षक
लावण्यपूर्ण अशी ती दिसायला लागलेली आहे, तिचा तो हसरा चेहरा आणि खूप आनंदी चेहरा, त्या ठिकाणी ती एक वेगळंच ते दृश्य भासायला लागलेलं आहे. शी डान्स वाईडली विथ पॅशन, forgetting everything in the triumph of a beauty and success, floating on a cloud of happiness. तिचा तो आनंद, त्या विजयाच्या आनंदामध्ये हर्षित होऊन, आनंदित होऊन ती बेभान होऊन नाचायला लागलेली आहे. स्वतःला विसरून, सर्व गोष्टीचा विसर पडून ती त्या ठिकाणी बेधुंदपणे नृत्य करायला लागलेली, नाचायला लागलेली आहे. मॅथिल्डा and her husband left at about 4 o'clock in the morning. त्यानंतर मॅथिल्डा आणि तिचा पती त्यांनी जवळपास 4च्या सुमारास सकाळी तिथून ते निघाले. When they were finally in the street, जेव्हा ते त्या रस्त्यावरती आले, they could not find a cab. त्यांना टॅक्सी मात्र तिथे लवकर मिळाली नाही. They walked down toward the scene. त्या ठिकाणी सीन एरियामध्ये ते पायी चालत गेलेले till they found one. त्या ठिकाणी त्यांना एक टॅक्सी मिळाली. They were dropped off at the door at the Regis Martyrs and sadly it was all over for her. आणि त्यांनी ते त्यांच्या जिथे ते राहत होते त्या ठिकाणी त्याला त्या टॅक्सीवरून ड्रॉप केल्यानंतर ते त्यांच्या दरवाज्यामध्ये गेलेले आणि सर्व काही आता संपलेलं होतं. इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ म्हणजे च्या समोर, इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ च्या समोर. In front of the mirror, आरशाच्या समोर, she took a final look at herself in all her glory. तिचं सगळं ते वैभव, तिने ते सगळं अंगावर पदर केले, ते दागिने, ते सगळं तिला असं वाटलं आपण आता एक नजर आरशात टाकूया आपल्या घरच्या, म्हणून ती शेवटचा एक सहज नजर टाकावी म्हणून ती त्या आरशासमोर गेली. आणि काय झालं बघा. बट सडनली शी अटर्ड अ क्राय. अचानकपणे ती रडायला लागलेली आहे. She no longer had necklace around her neck. त्याचं कारण काय होतं की तिच्या गळ्याभोवती किंवा गळ्यामध्ये तो नेकलेस नव्हता. What is the matter? काय भानगड आहे? Asked her husband. तिच्या नवऱ्याने तिला विचारलं काय झालं. She turned towards him. ते त्याच्याकडे वळून म्हणालेली, पॅनिक स्ट्रिकन, अत्यंत घाबरलेली ती होती. पॅनिक स्ट्रिकन म्हणजे काय? खूप घाबरलेली होती. I have. माझ्याकडे आहे, माझ्याकडे. I no longer have Madame Forrester's necklace. माझ्याकडे आता मादाम फॉरेस्टरचा जो नेकलेस आहे तो मात्र आता माझ्याकडे नाहीये. ही स्टूड अप. तो उठून उभा राहिला. डिस्ट्रॉट. वॉच. हाऊ. दॅट्स इम्पॉसिबल. तिचा नवरा त्या ठिकाणी उठून उभा राहिला आणि अत्यंत काळजीत पडला. तो अस्वस्थ झाला. काय, कसं, हे शक्य नाही असं त्याने उद्गार काढलेले. या ठिकाणी आपला हा पहिला पार्ट आपण या ठिकाणी बघितलेला आहे. उद्या आपण याचा इंग्लिश वर्कशॉप बघू आणि नंतर इंटेक्स क्वेश्चन बघू आणि नंतर पार्ट सेकंड आपण बघूया. आज आपण इथेच थांबूया.